obrigada à FNAC por nos receber. A Lucy está a terminar a sua digressão europeia, começou na Alemanha, esteve na Feira de Frankfurt, depois esteve nos Países Baixos, em França, em Inglaterra e parte amanhã para casa e, portanto, vamos tentar que ela tenha uma boa recordação de Portugal. Eu vou deixá-la dizer umas palavrinhas e depois temos aqui a Mariana e a Nádia. Também muito obrigada pela vossa presença. She's like, you can say something now. Hi, thank you so much for being here. I'm so excited. I've never been to Portugal before and I love it already. And I'm so glad that you guys came out today. It's the last signing in Europe for me. We go home tomorrow. So I think it might be last signing, best signing. Hi, Lucy. Thankfully, Portugal is doing well and you're loving it. So I have a few questions for you. Okay. And my first question for you is just to break the ice. Imagine you are on a desert island and you have a taco, which I know you love. Oh, okay. Yeah. You only have one taco and you can share it with one of your characters. Which one will it be? Tough choice, I know. Aiden. Oh, I'm hearing some Aiden. Wow. Okay. I would say Lena because she's pretty health conscious, and I would get more of the taco. I guess we all love Lena. She's a badass. And my second question for you is, if you're planning to write more books on the Knockmount series, for example, about the kids, something you can tell us about. I had a feeling that would be a question. That was all the tea. Okay. I feel like I put it all out there in the last book. The bonus epilogue for Things We Left Behind happens 10 plus years in the future. So I feel pretty satisfied with how the series wrapped up. So I don't have any plans for more Knock 'em Out, but I do have plans for lots more small town, rom-com, enemies to lovers, forced proximity, grumpy sunshine. Good news, guys, good news. Thank you so much. Hi, Lucy. So, I've read all of your books in my Kindle, and I have to say something to you. I find it very hard to annotate all of my physical books because I annotated like 90% of your words. So, yeah, I felt a lot with your books. I cried a lot. So, I studied psychology. So, when I was reading you, I have such emotional damage on your characters. So, I was wondering, how do you write those, and how do you choose which character will be like suffering for something? How do you do this process? Oh, that's a good question. I kind of feel like we're all emotionally damaged in some way or another. And I love the idea of taking this emotional damage that I see in real life with people that I love, or me, and fixing it on the page. Yeah. So I love doing that. And I think I enjoy giving certain characters certain traumas because it's going to mean more for their character arc. So Nash in Things We Hide from the Light, he is big, tough cop, good guy, hero. You know, he's in charge of protecting not just the people he loves, but his entire town. So let's give him some crippling anxiety and some panic attacks. It's just, I don't know, somehow the characters line up really well with certain kinds of trauma, and then I get to fix it on the page. Okay, and my second question is about Jeremiah and Steph. So, if you would write a book from the Knockmount series with the title Things We, which title do you choose for their story? Oh my gosh. Okay, let me think for a second. Jeremiah and Steph. Yes, hard. Things We Got Right. Now you want that book. Now I kind of want that book. Maybe a novella, no? Christmas novella. Fingers crossed, guys. Yeah. So,
I have another question. If you would choose one of the main characters to be your Mistress Lucy, which one would it be? Let's hope your husband isn't in here. Mr. Lucy is in here. Just close your eyes. Can I choose Mr. Lucy? No. Because when people see him, when people meet him for the first time, they're like, "Is that Knox?" Okay. If we're talking like real life here, I would go with Nash because I feel like he is the healthiest, and I would be least likely to hold a pillow over his face while he slept. I think the other two, Knox and Lucian, come with a lot of baggage, and my baggage might be too much baggage. Okay, thank you. So another question, and the crowd was asking for this one. Okay, all right. Just to play the game, kiss, marry, or kill. The three male characters of the series. I feel like it's such bad karma to say you're gonna kill somebody. Yeah. So Can I have a different besides like kill? Kiss, marry, and what do you want? Go shopping with? Anything? Okay, go shopping with. Okay, well I would definitely go shopping with Lucian because he has the biggest budget. Yeah. And I would kiss Knox and marry Nash. Some questions from Lucy's fans. Anybody? Oh, I see one down here in the stripes. You were written. Which one did you enjoy more written? Well, since I heard his name whispered around here earlier, Aiden from The Worst Best Man. I see. I loved him because he was supposed to be this impervious, powerful man, and yet all he really wanted was to belong to a family. And his romance with Frankie's brothers was like one of my favorite things to write. They're supposed to go to a basketball game together, and he's standing there and he's worried they're not going to show up, and I'm like, oh, my heart. You're worried, but you didn't. I know. I fixed it. Yeah. More questions? Which actors? I could totally see, I think Lucian, there's two that I think would be really good. Is it Tom Ellis, Lucifer? I mean, what a coincidence, right? Right? And also there's another guy, there's a series on Netflix called In the Dark. And it's about a woman who is blind, and she's also a horrible person, which makes it hilarious. But her boyfriend, Casey Deirdrick, tall guy, tattoos, beard, dark hair. I don't think I've seen him in a suit in the series, but I think he would also be a really, really good Lucian. Anybody else? Okay. Oh, good luck. First of all, thanks so much for writing these books. I love them. Thank you for reading them. Thank you. My question is about the Benevolent series. Yes. I love them. I love Aoyo. He's my favorite. I started from beginning to end, just bawling my eyes out. Same. How was that experience? How could you put 3 books about military and then these 3 books, because they're not really. Yeah, it was a really different writing experience because Pretend You're Mine is the first book in the Benevolent series, and that was the second book I ever wrote. So I've written something like 34 or 35 now. So it's very back at the beginning of my career. I still had a full-time job, and Pretend You're Mine was the book that allowed me to go full-time as an author. So that book really changed my life. And then I waited a few years. I was just gonna leave it as a standalone. And then readers kept asking for years, when are we gonna get Aldo's story? When are we gonna get Link's story? So I finally went back and I wrote those stories. And Aldo's story happens at the same time as Luke's. So that was a really complicated way to write. I thought it was gonna be super easy because hey, half the story is done. I was wrong. But I did a lot of research into military deployments and what it's like being part of the National Guard. So that was definitely a different kind of series than Knockaround. But
I had a great time, and I totally cried my way through it, of course. Here's another. Hello, Lucy. Thank you for coming. I met you 3 years ago from a fellow recommendation, Frey Barker, and I love your books. I love them. I read them all. Any chance you might veer a little bit from your rom-com, small-time romance? Maybe light MC, light military series. Oh, well, anything's possible. I literally have to go home and start writing a book, and I don't know what that book is right now. I'm not panicking. I'm panicking a little. So anything is. I'm constantly looking for inspiration. So I on the plane here, I just rewatched the movie King Arthur, Legend of the Sword, and Charlie Hunnam is my Knox, by the way. And I loved the banter between the men in that, and it was making me think about like how can I incorporate that into a new series. So. Hi, Lucy. Hi. So I want to know when you are writing a new book for next year. I have already written one for next year. Enemies to lovers? It is actually kind of a little bit. I don't know if you guys have read the Riley Thorne series yet. It is hilarious, if I do say so myself. This will be the 4th book in the Riley Thorne series. So for everybody who hasn't read it, Riley is a reluctant psychic who's divorced and down on her luck, and she becomes the suspect of the murder of her neighbor. She lives with a bunch of elderly people who are constantly getting into trouble. And then along comes Nick, the handsome, tattooed, dimpled private investigator, and he decides he's going to help prove that she didn't murder her neighbor. And so there's a series about them falling in love and solving murders and mysteries together. So I just finished the 4th one. And the 4th one is about Riley's horrible ex-husband, and somebody's trying to kill him. So she has to help protect him. And it is, I'm biased, I'm totally biased. It's totally hilarious. Hi. Hi, Hello, Lucy. How are you? I'm great. How are you? All good, thank you. My question is, what keeps you motivated to keep writing? Ooh. This is gonna sound super weird, but I am always making up stories in my head, and I think if I didn't write them down, it would make me a little bit crazy. You know, you know how they talk about people have voices in their head. I do, but they're fictional characters, and I put them on a page. If I didn't put them on a page, I think I would be in trouble. There's no way. I always tell Mr. Lucy, even if something happens and I don't know, if I don't have a writing career anymore, I will still write because it is that important to me. I feel like I found the thing that I was supposed to be doing my whole life, and I don't want to let it go. So that's pretty motivating. Also, this is really nice when people line up to say nice things to you. Also, very motivated. He's a real life boyfriend. Yeah. There you go. Absolutely. Can you just say hi to our friends? Yeah, sure. Thank you. Hi, friends. Thanks for reading my books. I really appreciate it. Thank you. Thank you. Thank you so much. Pessoal, então estamos num spot novo hoje, porque na sala está bem escuro e aqui no quarto ao menos vocês já têm alguma iluminação para me ver a mim e às gatas. Portanto, espero que tenham gostado deste vlog. Eu venho aqui despedir-me porque não falei o vlog inteiro. Acho que estou um bocado enferrujada com os vlogs, mas eu queria fazer tipo um warm-up para... Eu acho que é o warm-up que se diz. Queria fazer um warm-up para os vlogmas, porque vão existir vlogmas aqui, porque a Bia vem cá no Natal e também vamos passar alguns dias com a Teresa e vamos fazer coisas divertidas, acho. Isto sou eu prever o futuro, ok? Pode correr bem como pode não correr nada do planeado, mas pronto. Isto é a minha tentativa de voltar a entrar na minha vibe de vlogmas, que eu adoro.
mas já estou assim um bocadinho enferrujada. Se virem alguém a passar à frente da câmara, é a Trixie. Because she's crazy. Então... Sobre a Lucy Score, adorei. Acho que eu tenho termos de comparação entre o evento organizado pela Clube do Autor com a Ana Wang e a Lucy Score com a presença / chancela da marcadora. E eu posso dizer que eu acho que a presença organizou melhor, mas também porque tinha menos gente do que a Ana Wang. E pronto, é assim, também não quer dizer muita coisa porque hoje em dia tudo aquilo que a gente diz é mal interpretado e sinto que somos um bocado tipo cachau logo. Portanto, eu gostei muito do evento, mas eu já estava escaldada da Ana Wang e já tinha tipo estaleca para saber o que era para fazer no evento. Portanto, assim que eu cheguei, pessoal, eu levantei-me tipo às 7 para apanhar um autocarro às 8h30 no sítio onde eu moro para ir para Lisboa. Eu cheguei a Lisboa bastante cedo, eu ainda fui buscar um hambúrguer, fui comer um hambúrguer, porque a pessoa tem de comer, né? E estava na fila dos autógrafos ao 12h30, 12h30, ok? E pronto, eu já não tinha cadeiras, portanto aquilo que eu fiz, mas por escolha minha, tipo, porque eu quis mesmo ir almoçar para estar descansada, porque ficando ansiosa e não sei o que, e nervosa, sem comida eu fico com um humor péssimo. Então eu decidi ir comer e fui ao 12h30 com a Letícia para a fila e colocámos-nos mesmo assim, tipo, ao lado das cadeiras, porque eu sabia que a fila ia formar-se a partir dali. Pronto. E fiquei ali, porque eu sabia que a fila dos autógrafos ia ser algures por ali e eu queria ter uma boa visão para a autora e gravar para a Teresa, porque a Teresa tipo, é mega fã da autora, ela adora principalmente o terceiro livro e opá, eu queria ter conteúdo para a Teresa ver e para vocês verem, então eu sabia que tinha de chegar cedo se conseguisse. Pronto. O que é que aconteceu? Eu acho que o evento estava fixe porque teve muito menos gente que a Ana Wang e isso facilitou a organização. Coisas que eu acho, mas isto é tipo a minha visão de fora, tipo que eu acho que ainda Portugal tem para aprender com os autores. Então, começar a delimitar com as baias logo no início. Por exemplo, a zona das cadeiras, delimitar essa zona logo com baias. As pessoas que se sentam nas cadeiras, ótimo, e depois começar a ter logo uma cena delimitada com baias também, a dizer tipo, linha autógrafos, pronto, eu, mesmo com um quadradinho, tipo um daqueles coisas que se metem de pé com um quadrado, a dizer linha autógrafos Lucy Score, começa aqui uma cena para a gente saber que é por ali que vai começar a linha de autógrafos, porque pronto, não está lá ninguém no momento em que a gente chega, porque ninguém está à espera que nós, que as pessoas se juntem tão cedo, mas nós gostamos mesmo dos autores e tipo, é uma coisa tão fixe que nós queremos ter a oportunidade de estar lá para recebê-los e recebê-los bem e tipo, fangirling com eles, pronto, e foi isso basicamente. Acho que deviam começar a limitar melhor os locais. Mas isto é só uma sugestão, não é porque correu mal, é tipo, é uma sugestão, pronto. E depois, acho que podiam ter tipo, eu não sei até quanto é que isto se faz, porque deve ser em parceria, tipo, as editoras com a FNAC, tipo, ter uns ecrãs que transmitissem a Lucy Score enquanto ela está a falar cá para fora. Pronto, porque as pessoas que estavam na fila para autógrafos, mas não conseguiram ver a autora. Daquilo que eu tenho visto e ouvido de feedback. E não sei se a editora fez um live no Instagram, mas tinha sido interessante. Além disso, aproveitar que foi a tour europeia da Lucy Score para lançar o terceiro livro, porque se o terceiro livro tivesse sido editado cá em Portugal, eu tinha comprado em português e não em inglês, pronto. E acho que teria sido interessante porque
eu estive a pensar nisto enquanto eu estava na fila, porque imaginem, o que é que paga o facto da autora estar cá? O que é que paga? Tipo, estão a ver? São os livros que a gente compra, acho. Então, tipo, teria sido interessante se a Marcador tivesse conseguido fazer, tipo, o lançamento do terceiro livro no dia ou uma semana antes, ou o que quer que seja, da autora vir cá, porque assim tinham a trilogia, tipo, toda autografada e assim. E tinha aumentado as vendas da FNAC e também da própria editora, pronto. Teria sido interessante para os dois. Mas isto lá está, são sugestões. Tipo, eles antes de começar a sessão de autógrafos, eles perguntaram quem é que estava na fila que tivesse prioridade para passar à frente. Se foi bem conseguido ou não, eu não sei, mas eu vi, tipo, mães com crianças pequenas, tipo, uma mãe a passar, e tipo, boa, porque acho que na Clube do Autor não vi tanto cuidado. E, outra coisa, eu gostei muito que a Marcador tivesse colocado no post, tipo, entre aspas, as regras daquilo que devíamos fazer, tipo, no máximo 3 livros por pessoa, o facto também de dar cedência de passagem a pessoas assim com baixa mobilidade ou grávidas, tipo, acompanhantes com os bebés, etc. E gostei muito disso. E é assim, se há coisas a melhorar, se calhar existiram, mas eu não vi assim nada tipo extremo. Portanto, eu gostei muito do evento e acho que estava bem organizado. Tipo, claro que há sempre coisas a melhorar, mas eu não vi nada assim, tipo, eu gostei. Eu tive um bom lugar. Eu fui para lá, tipo, bastante tempo antes, porque queria, lá está, ter conteúdo para o canal e porque estava mesmo curiosa para conhecer a autora, porque a Teresa fala muito bem dela. Agora que a conheci, estou mesmo desejosa de ler os livros dela e estou muito curiosa mesmo. Ela é uma pessoa muito querida. O marido dela também, tipo, estar a ajudá-la enquanto ela estava a assinar os nossos livros foi incrível. Que casal incrível. Tipo, nós adoramos um homem que apoia a sua esposa enquanto está a fazer aquilo, ok? Tipo, fangirling, grande casal. Tipo, eu disse-lhe mesmo, adorei. Que casal fofinho. E foi mesmo giro, pessoal, foi mesmo giro. Por mais eventos assim, estou mesmo tipo nas nuvens com tudo, com as pessoas que me fizeram companhia na fila, que foi, eu vou deixar os links das páginas delas, mas a Letícia, a Joana e é isso, e gostei muito. Foi tipo, sem dúvida alguma que eu podia ter ido sozinha, ia estar mais nervosa, mas gostei muito da companhia, porque tipo, o que faz o nosso dia é a companhia, pronto, é mesmo. Foi mesmo divertido estar com elas na fila e ouvi-las a falar de Fórmula 1 e essas coisas, e de livros que ainda não estão publicados cá em Portugal e coisas assim. E foi um dia mesmo bem passado, sabem? Tipo, foi muito divertido, gostei mesmo muito, são experiências assim que eu quero repetir. E lá está, é aqueles dias que eu digo mesmo, é para tirar folga, é para ir para a fila e mostrar o nosso amor aos autores e tipo, mostrar o nosso fangirling para que as editoras e os autores também percebam que Portugal, tipo, é fixe e nós somos um povo que, tipo, adora receber bem as pessoas e que gostamos mesmo de mostrar o nosso amor pelos autores e que fazemos mesmo, tipo, questão de estar lá para tipo, apoiar e assim. Portanto, nestes dias eu quero sempre tirar folga para estar lá, tipo, de cabeça, tipo, mesmo presente, sabem? Tipo, só para aquilo e estar ali e ir o mais cedo possível para apoiá-los. Pronto. Acho que é isso, pessoal. Eu gostei muito deste dia mesmo, tipo, gostei. Não tenho outra coisa a acrescentar, gostei. E só quero que venham mais autores a Portugal. E é isso, pessoal. É o meu vídeo, isto é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado. Quem não pôde ir, espero que gostem deste conteúdo que eu preparei para vocês com muito amor e carinho.
e ela é mega querida mesmo, tipo, espero que sintam tipo o olá para os amigos, que toque no vosso coração e que fique no vosso coração. E é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado e nós vemos-nos no próximo vídeo, num domingo, aqui às 7. Tchau, tchau, beijinhos!